Hi Telangana students, welcome back to my physics channel once again. Yes, we are in the process of the 11th unit, 11th chapter, thermal properties of matter. Yes, we'll cover today in this video, that is long answer questions and 8 marks questions which will carry more marks for the scoring. And make a note, in this chapter I think hardly long answer చాలా తక్కువ ఇచ్చాడండి మీకు. I think 2 or 3 questions. Let us cover only 2 and please, only 2 questions. So let us cover the long answer questions, 8 marks, only 2 questions. So open your new textbook, notes and your pen so that we can cover the notes. Okay na? So first question and LAQs. First question LAQs, that is long answer questions, 8 marks. Open your textbook. First question note cheskondi. Okay na? I think my mic is working. Can you hear my voice? Right hand. First explain thermal conductivity. Explain thermal conductivity. Okay? And coefficient of thermal conductivity. A copper bar of thermal conductivity 401 watt per meter degree Kelvin is given, has one end 104, has one end 104, T1 degree centigrade anta 104 degrees Celsius, and other end is given as 24 degrees centigrade. The length of the bar, so length is given as 0.10 meters or 0.1 meters. Cross sectional area 1 into 10 per meters, 10 meter square. Okay, 1 into 10 meter square. What is the rate of heat conduction along the bar? First question ఏమంటారు చూడండి, explain thermal conductivity and coefficient of thermal conductivity. First మనం explain చేద్దామండి. I'll draw the figure. For example, this is an iron bar. That is iron bar of length ఎంత 0.1 meters. 10 meters and 1 meter and 0.1 meters. Now the temperatures are given as T1 degree centigrade, T2 degree centigrade at this end. You know always it will be high end because this will be where it is heating, and second end is 24 degrees. Okay, so area of cross section is also given. Area of cross section and A 10 meters square. Now first of all, he is asking you what is the definition of thermal conductivity. As we know, thermal conductivity Q is given by Ka into theta 2 minus theta 1, that is delta T, into small t by L. This is the formula and quantity of heat flowing through the conductor. K, coefficient of thermal conductivity constant, area of cross section, and delta T is the temperature difference and T1 minus T2. T is the time of flow, and L is the length. Now how to define? To define this, for example, if you take area and length, each equal to 1 unit, and time is equal to, if you take 1 second, now what happens? Q almost equal to K, and also delta T, take a temperature as 1 degree centigrade. Delta T temperature తీసుకుందాం, 1 degree తీసుకుందాం, and change in temperature. Take it as 1 degree centigrade. Now you put all the values there. అప్పుడు ఏమవుతుంది? K is equal to Q into A 1 unit, delta T 1 degree centigrade, time 1 second, length also 1. What happens? Q is almost equal to K. So coefficient of thermal conductivity is that heat flowing in a conductor when the area of cross section and length each equal to 1 unit, and the temperature difference is 1 degree centigrade over a time of 1 second. Over a time of 1 second. It is that quantity of heat flowing in a conductor. It is that quantity of heat flowing. It is that quantity of heat flowing in a conductor when the area of cross section and length each equal to 1 unit, and the temperature difference is
1 degree centigrade over a time of 1 second is the complete definition. అర్థమవుతుందా? కోఎఫిషియంట్ థర్మల్ కండక్టివిటీ ఏంటి? It is that quantity of heat Q is equal to K. It is that quantity of heat flowing in a conductor when the area of cross section length is equal to 1 unit and when the temperature difference is 1 degree centigrade over a time of 1 second. ఇది డెఫినేషన్. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దామండి. నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేస్తారా? రైట్. నో లెట్ us do the numerical. వాడు ఏమి వాల్యూస్ ఇచ్చాడు అవన్నీ దాంట్లో పెట్టేద్దామండి, అంతే, ఇంకేం లేదు. సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామా మరి? రైట్. వాడు ఏమడిగాడు మనకి? వాడు అడిగింది ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ హీట్ అన్నాడు. రేట్ ఆఫ్ హీట్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, హీట్ కరెంట్ Q/T అడిగాడు. టీతో డివైడ్ చేసాడు అంటే K ఇంటూ A ఇంటూ డెల్టా T/L. ఓకేనా? K ఆల్రెడీ వాడు ఇచ్చేసాడు 401 ఇంటూ ఏరియా కూడా ఇచ్చేసాడు 10, అన్ని ఎంకేస్లో ఉన్న డెల్టా T కూడా ఇచ్చాడు 104 - 24 టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ బై లెంత్ కూడా ఇచ్చేసాడు ఎంత? 0.1. ఈ పాయింట్ తీసి పైకి 10 షిఫ్ట్ చేయండి. నో నథింగ్ బట్ హీట్ కరెంట్, క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ ఫ్లోయింగ్ 401. తర్వాత ఇదంతా 104 - 24 ఎంత అవుతుందండి? 104 - 24 అయితే ఇట్ ఈస్ 80. 80లో 10 అక్కడ ఉంచేస్తానండి. అదొక 10, ఇదొక 10, ఇదంటే మొత్తం 10 క్యూబ్. ఓకేనా? నా మల్టిప్లై 8 1s are 8, 8 4s are 32 ఇంటూ 10 క్యూబ్. ఇదేంటి మనకు వచ్చింది? హీట్ కరెంట్ అంటే పవర్, వాట్స్. సో డివైడ్ బై 1000 you'll get in kilowatts. 3208 kilowatts. That is the answer. That is the quantity of heat flowing. Rate of flow అంటే ఏంటి? when you divide by time. ఆల్రెడీ మనకి ఇది వచ్చేసింది పవర్ ఎంత? 3208 ఇంటూ 10 క్యూబ్. మన వాట్స్లో ఉంది అది. కిలో వాట్స్లో కావాలంటే డివైడ్ బై 1000. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. 3208 కిలో వాట్స్ ప్లీజ్. ఓకే, 3208 కిలో వాట్స్. నోట్ చేయండి. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అండ్ గివెన్ ఫర్ యూ. ఓన్లీ 2 క్వశ్చన్లు ఇచ్చాడు మీకు అకార్డింగ్ టు న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్. నౌ లెట్ us go to second one. రైట్ అండి. సెకండ్ LAQ అండి, లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? సెకండ్ వన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. రెండోది కూడా ఇంచుమించు పెద్ద ప్రాబ్లం అండి. రైట్. స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్. సెకండ్ వన్, న్యూటన్స్ law of cooling. State and explain Newton's law of cooling. State the condition under which Newton's law of cooling is applicable. A body cools from 60 degrees centigrade to 50 degrees centigrade in time 5 minutes and 50 degrees centigrade to 40 degrees in 8 minutes. Okay, find the temperature of the surroundings. Find the temperature of the surrounding temperature. First of all, మనం న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ అడిగాడండి. ఏంటది స్టేట్మెంట్? ఇఫ్ యూ గివ్ ద రేట్ ఆఫ్ కూలింగ్ మైనస్ dQ/dt అంటే రేట్ ఆఫ్ కూలింగ్ మీన్స్ డిక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద mean excess temperature over the surroundings. Here what is theta? Theta is theta1 plus theta2/2 average minus theta0. This is the surrounding temperature please. Surrounding temperature. అర్థమైందా మీకు? న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ద రేట్ ఆఫ్ కూలింగ్ ఆఫ్ ఎ బాడీ dQ/dt మైనస్ అంటే డిక్రీజింగ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద మీన్ ఎక్సెస్ టెంపరేచర్ ఓవర్ ద సరౌండింగ్స్. మీన్ ఎక్సెస్. సో ఈ థీటా అంటే ఏంటి? ఇదిగో ఈ టెంపరేచర్ చూడు ఇచ్చారు కదా, 60 + 50/2 మైనస్ సరౌండింగ్ టెంపరేచర్. దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్. ద రేట్ ఆఫ్ కూలింగ్ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద మీన్ ఎక్సెస్ టెంపరేచర్ ఓవర్ ద సరౌండింగ్స్. అది మనకి స్టేట్మెంట్. కండిషన్స్ అడిగాడు.
What is the condition under which this applicable ante? The temperature difference between the body, a body, hot body, and the surrounding should be small, that is less than 30 degrees. Okay na? That is the main condition to apply the Newton's law of cooling. Entadi? It should be less than 30 degrees. Temperature difference between the hot body and surrounding should be small, less than 30 degrees. 30 degrees కన్నా తక్కువ ఉంటే మంచిది. దిస్ ఇస్ ద కండిషన్. మరి ప్రాబ్లంకి వచ్చేద్దామా? తర్వాత ఇంకేదో అడిగాడు కదా ఒకటి చూడండి. స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్. స్టేట్ ద కండిషన్ అండర్ ద విచ్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ అప్లికేబుల్. ఎస్, కండిషన్ అయిపోయింది, స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చేసాం. ఓకే, స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ అండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే కాబట్టి మనం కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ప్రాబ్లమ్ చదివి 8 మార్క్స్ కదా ఊరికి నేర్చేయడం మనకి. ఎక్స్ప్లెనేషన్కి వెళ్దాం. చూడండి, ఎక్స్ప్లెనేషన్కి వెళ్తున్నప్పుడు see here what is happening. I'll take a body here, let the body mass be m. Okay, let the specific heat be S. Now let this body temperature be T2 and surrounding temperature T1 అనుకుందాం. I'll take like that exactly. Okay na? T2 I'll take the body temperature and the surrounding temperature I'll take it as T1. Better. Okay na? Right hand exactly. Clear? Right hand. Surrounding temperature I'll take it as T1. This is surrounding temperature. This is చుట్టుపక్కల వాతావరణం యొక్క టెంపరేచర్, సరౌండింగ్ టెంపరేచర్. దిస్ ఈజ్ బాడీ టెంపరేచర్. ఓకేనా? నౌ ఐల్ అప్లై న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్. ఏం చెప్తున్నాడు? dq by dt minus, that is rate of cooling, is directly proportional to the temperature difference, that is T2 minus T1, equation 1. ఓకేనా? లేదా I can write as dq by dt is equal to minus k. I'll take this, remove the proposed, introduce a constant T2 minus T1, equation 2. This k is a positive constant. K is a positive constant. It depends upon the nature and the, this last one depends upon the area and nature of the surface of the body. This k is a positive constant. Depends upon nature. Okay, it depends upon the nature and area of the, okay, nature and area of the body. This k value positive constant. Okay na? Now put it as equation 2. Now as I said, what is the mass of the body? Small m, specific heat. Yes. Now what is the heat given? dq is equal to ms delta t or dt, because T2 is the temperature of the second body, quantity of heat given by the body. dq is equal to m into s into delta t, equation 3. Divide this by dt both sides. Now compare with equation 1 and substitute here. dq is ఇది కదా అంటే అర్థమేంటి? I can substitute in this place this value. So minus k T2 minus T1 by, అంతే కదా ఇది, this is equal to what? ms by dt. దీన్ని రీఅరేంజ్ చేద్దామండి. I'll rearrange this equation for integration purpose. dt2 by T2 minus T1 is equal to minus k into dt by ms. ఇక్కడ ms is a constant here, please. ms is a constant. Mass of the body is equal to a constant. So I am removing. Now integrating this one. This is log x kada, and you will get it as log T2 minus T1 with base e. It is minus k integral of t, again another constant, a new constant. Okay na? Now this one I can take it as e to the power of minus kt plus c is equal to T2 minus T1, or I can write as e to the power of minus kt into e power c
is equal to T2 minus T1. If this one e power c, I'll take it as c dash. Note just one please, note change. Then we'll do problem. Easy అండి. సో LAQs కాబట్టి పూర్తి డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి, అదర్వైజ్ యూ వోంట్ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్. ఓకేనా? రైట్. సో దేర్ ఫోర్ ఏమొచ్చింది మనకి, T2 minus T1 is equal to e to the power of minus k T into c dash. So what is surrounding temperature or T2? You can add here. T2 is equal to T1 plus e to the power of minus kt into c dash. And this is the temperature of the body you can get by using Newton's law of cooling equation. T2 is equal to T1 plus e to the power of minus kt into c dash. Okay na? Right andi? Clear? That's all andi. Okay na? And we'll do the problem now andi. And that will be end again. నోట్ చేస్తారా చూడండి, ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇచ్చాడు ఇందులో చిన్నది, వాల్యూ కట్టమన్నాడు సరౌండింగ్ టెంపరేచర్, అది కూడా చేయాలి. ఓకేనా? కెన్ ఐ రబ్ దిస్ వన్? రైట్ అండి. నో ప్రాబ్లం చేద్దామండి, క్వశ్చన్ అప్లై చేద్దాం ఇక్కడ. నో వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం, ఏ బాడీ కూల్స్ ఫ్రమ్ 60 to 50 in 5 minutes. 60 to 50 in 5 minutes, 60 degrees centigrade to 50 degrees centigrade, అలాగే 50 degrees centigrade to 40 degrees centigrade 8 minutes. 50 to 40 8 minutes. Find the surrounding temperature. Very good అండి. సో ఇది ఎలా చేయొచ్చు, I'll do like this, dt by dt directly proportional to, that is directly constant పెట్టేద్దాం, proportional తీసేద్దాం, మైనస్ కూడా తీసేద్దాం బికాస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకుందాం. k ఇంటూ యావరేజ్ టెంపరేచర్. ఓకేనా? 60 నుంచి 50కి వచ్చిందంటే 60 ప్లస్ 50/2 మైనస్ రూమ్ టెంపరేచర్, అదే సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ నాకు తెలియదు కాబట్టి ఐ టేక్ ఇట్ as theta 0. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడేమో వేయలేదు, dt అంటే డిఫరెన్స్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ వేయాలి, dt/tలో డిఫరెన్స్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ ఎంత, 60 minus 50 ఎంత, 10. 60 minus 50 by టైం ఎంత ఇచ్చారు, 5 minutes. ఓకేనా? So this is the first equation, 60 minus 50 and the 10 by 5 minutes is equal to constant into 110/2 అంటే 55 average minus theta 0, equation 2. ఇక్కడ theta 0 is surrounding temperature అండి, I assume surrounding temperature. Again ఏమైంది, it has dropped from 50 to 40 అంటే dt temperature difference ఎంత, 50 minus 40 by 8 minutes is equal to constant into average of the time, that is 50 plus 40/2 minus theta 0, equation 3. Note చేయండి, అయిపోయింది ప్రాబ్లం. Clear? See, while doing the problem you should know concept completely. So 50 minus 40 again 10/8 is equal to constant into 50 plus 40, 90/2 and enta 45 minus theta 0, equation 4. Now divide equation, ఇదిగోండి 2 divided by 4, equation 2 divided by 4, equation 2 divided by 4 చేద్దామా, you'll get surrounding temperature, final answer. So 2 divided 2 ఎక్కడ ఉంది వెతకండి, ఇదిగోండి 2, 10/2 అంటే 10/5 అంటే 2, 2/10/8, 2/10/8 is equal to, ఇది ఎంతండి, k into 55 minus theta 0 by k into 45 minus theta 0, k gets cancelled, ఇదేమో 2 into 8/10 అవుతుందండి, is equal to 55 minus theta 0 by 45 minus theta 0. 2 1s are 2 5s are, cross multiply చేస్తే 8 5s are 40, 0 4, 8 4s are 32, 36 minus 8 theta 0 is equal to 5 5s are 25, 5 2, 5 is 25, 26, 27 minus 5 theta 0. అర్థమవుతుందండి? లాగ్ టర్మ్స్ అని ఒకవైపు తీసుకొచ్చేయండి, 270 పట్టుకొచ్చి అంటే 360 minus 275 ఎంత అవుతుంది, ఇది 85. ఓకే, సో ఫైనల్గా ఏమొచ్చి లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తే ఇది 85, ఇది రైట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతే +8,
ప్లస్ 8 మైనస్ 5 ఎంత 3 theta 0. Therefore 85 by 3, 3 2s are 6, 6 and 2 on the 25. Okay na? 3 8 are 24, 1.33 degrees centigrade. Check the answer. 28.33 degrees centigrade, and that is the surrounding temperature theta 0. Please ఎంత వచ్చింది ఎక్కడ రాసింది ఇక్కడ రాసిందా చూడండి పైన చెప్పేస్తాను ఐల్ రబియలండి. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ అండి సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ వాట్ యూ అస్యూమ్ theta 0 ఎంత వచ్చింది 28.33 degrees Celsius. దట్స్ ఇట్ అండి, అదే అడిగాడు మనం. క్లియర్? సో దట్స్ ఆల్ అండి. ఓన్లీ 2 క్వశ్చన్లే మనకి ఇచ్చాడండి ఈ థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్లో 8 మార్క్స్లో, అండ్ యూ డన్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ అండి. సో ప్రీ ప్రాక్టీస్ వెళ్ళండి. ఆఫ్టర్ దిస్ అగైన్ ఐల్ బి మీటింగ్ విత్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అగైన్, దట్ ఈస్ న్యూమరికల్స్ అండి. దోస్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ 8 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడండి. దోస్ ఐల్ బి అగైన్ సాల్వింగ్ ఫర్ యూ. ఓకేనా? రైట్.